Good morning. How are you, my friends? Last lecture में हमने simple pendulum और damped oscillations की theory देखी थी. Now let us go through some numericals based on simple pendulum. Okay. Now when you are studying for board level, please remember that you have to solve it according to board level, where you need exact calculations with the help of your log table. At present, we are solving for board, not for NEET or JEE or CET. So you need exact calculation. तर practice करताना जे आहे ही काळजी घ्या की exact calculations करायचे तुम्हाला. Okay. So here is the first question. Calculate the maximum velocity with which an oscillating pendulum of length 90 centimeter will attain if its amplitude is 10 centimeter. So what does your data say? Length of the pendulum is 90 centimeter, that is 0.9 meter if you convert it into SI. Amplitude is 10 centimeter, that is 0.1 meter. V max you have to find out, maximum velocity. Now what is the formula for maximum velocity? Very well you know, that is A omega. A is given, so first you'll have to find out omega. And what is omega? Omega is 2 pi by T, right? And for a simple pendulum, what is the formula for T? 2 pi under root L by G. So it is 2 pi into 1 by T. 1 by T, that is reciprocal of periodic time, 1 upon 2 pi under root G by L. So solving this you get, it is A under root G by L. Or you can directly say that omega is 2 pi by T. That is 2 pi upon T means 2 pi under root L by G. This 2 pi gets cancelled, means omega is equal to under root G by L. 1 upon under root L by G means omega is equal to under root G by L. You can remember this and you can directly write omega is equal to under root G by L. So V max is A omega, that is A under root G by L. Then putting the values, A की जगह पर लिखेंगे 0.1, G 9.8, L 0.9. You get the answer after the calculations, exact calculations. V max is equal to 0.3298 meter per second. Coming to the next question. The period of oscillation of a simple pendulum is doubled when its length is increased by 1.2 centimeter. Obviously, T equal to काय असतं? 2 pi under root L by G. Length जर वाढली तर periodic time काय होणार? वाढणार. So it says that the period is doubled when length is increased by 1.2 centimeter. Calculate its original length and period. Pendulum ची original length आणि original period आपल्याला काढायचं आहे. So T2 is equal to 2T1. New periodic time T2 is 2 times the original periodic time, means it is 2 times T1. The period is doubled. T2 is equal to 2 T1. When does this happen? When the length is increased by 1.2 centimeter. म्हणजे नवीन length L2 किती आहे? L1 plus 1.2 centimeter. New length L2 is L1 plus 1.2 centimeter. And
G as usual is 9.8 meter per second square. We have to find original length means L1 and original period, that is T1. Now in such questions, we have solved such questions in 11th standard, and I had given a common method for that. Wherever there is comparison, जिथं comparison असतं T1 T2 L1 L2 वगैरे, तिथं हीच एक मेथड नेहमी वापरायची. व्हॉट इज दॅट? फर्स्ट स्टेप जे विचारलेलं आहे त्याचा फॉर्म्युला. ओके, L1 आणि T1 विचारलेला आहे, तर त्याचा फॉर्म्युला आहे T इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट L बाय G. जे विचारलेलं आहे त्याचा फॉर्म्युला, फर्स्ट स्टेप. देन सेकंड स्टेप मध्ये काय करायचं, डेटामध्ये आपल्या बघायचं याच्यातलं कॉन्स्टंट काय काय आहे आणि चेंज काय काय होत आहे. ओके, तर इथं कॉन्स्टंट काय आहे, 2 पाय इज कॉन्स्टंट, G इज कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट काढून टाकायचे अँड कन्व्हर्ट दिस इक्वेशन इनटू प्रोपोर्शन. T प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L है ना. आपण जेव्हा प्रोपोर्शनला इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करत असतो, x प्रोपोर्शनल टू y असेल, तर आपण म्हणतो x इज इक्वल टू ky. when you convert proportion into equation, you put the constant of proportionality. त्याच्या उलट इक्वेशनला प्रोपोर्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, इक्वेशनला प्रोपोर्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, तर कॉन्स्टंट काढून टाकायचा. इथं 2 पाय कॉन्स्टंट आहे आणि G कॉन्स्टंट आहे, सो T इज प्रोपोर्शनल टू रूट L. सेकंड स्टेप. देन पहिली स्टेप आहे जे विचारलेलं आहे त्याचा फॉर्म्युला. सेकंड स्टेप मध्ये काय करायचं, कॉन्स्टंट काढून convert equation into proportion. And third step, convert this proportion into ratio. Proportion ला ratio मध्ये convert करायचं. T2 upon T1 will be equal to direct proportion आहे, तर under root L2 upon L1. डायरेक्ट प्रोपोर्शन आहे, तर 2 च्या समोर 2, 1 च्या समोर 1. इनवर्स असेल तर उलट होणार, 2 च्या समोर 1, 1 च्या समोर 2 असेल. सो दीज आर द 3 स्टेप्स दॅट वी यूज. जे विचारलेलं आहे त्याचा फॉर्म्युला, कॉन्स्टंट काढून इक्वेशनचं प्रोपोर्शन आणि प्रोपोर्शनचा रेशो. T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट L2 अपॉन L1. तर याच्यात व्हॅल्यूज टाकायच्या अँड गेट युअर आन्सर. सो दॅट इज युअर डेटा. T2 upon T1 is under root L2 upon L1. Right? T2 upon T1 is equal to under root L2 upon L1. T2 upon T1 आहे 2. आणि L2 च्या जागी काय येईल, L1 plus 1.2. So 2 is equal to L2 upon L1 root. त्याच्यात काय केलं आपण, L2 च्या जागी टाकलं L1 plus 1.2. क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, स्क्वेअर केलं, दोन्ही साईडचं क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, यू गेट L1 इज इक्वल टू 0.4 मीटर. आणि एकदा L1 मिळालं तर T1 काढता येईल. T1 विल बी 2 पाय अंडर रूट L1 अपॉन G. सो T1 इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट L1 अपॉन G. That gives you the value of T1, 1.269 seconds. Next question. The mass and diameter of a planet are twice those of Earth. एक कोणता तरी प्लॅनेट आहे, त्या प्लॅनेटचा मास आणि त्या प्लॅनेटचा डायमीटर दोन्ही काय आहेत, अर्थच्या डबल आहेत. व्हॉट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंड्युलम ऑन दिस प्लॅनेट? त्या प्लॅनेटवर पेंड्युलमचं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन काय असेल? इफ इट इज सेकंड पेंड्युलम ऑन द अर्थ, तो पेंड्युलम पृथ्वीवर काय आहे, सेकंड पेंडुलम आहे, means its periodic time on earth is how much, 2 seconds. So what will be its periodic time on that planet? What has changed here? पेंडुलम तोच आहे, मग इथं आणि तिथं फरक काय पडला? ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी चेंज झालं. पृथ्वीवर ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी वेगळं आहे, प्लॅनेट वरती वेगळं आहे, तर तिथं आपल्याला काय करावं लागेल, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काढावं लागेल. सो आता जसं केलं आपण ज्या मेथडनी, तीच मेथड. कंपॅरिझन आहे, तर
फर्स्ट ऑफ ऑल जे विचारलेलं आहे त्याचा फॉर्म्युला T is equal to 2 pi under root L by G. 2 pi is a constant. Same pendulum is taken to that planet. Means L is constant. Means T is proportional to 1 upon under root G. Second step, constant काढून इक्वेशनचं proportion. मग काय करायचं proportionचं ratio T2 upon T1 is equal to under root G1 upon G2. Isn't it? Inverse proportion आहे तर 2 च्या समोर 1, 1 च्या समोर 2. So T2 upon T1 is equal to under root G1 upon G2. Or in place of 1 and 2, you can say this is T on the planet upon T on Earth, G on Earth upon G on planet. Directly you can give the subscript for that. Okay. So, coming to your question then. Your data says mass of the planet is 2 times mass of Earth and therefore MP upon ME is equal to 2. It says diameter of the planet is 2 times diameter of Earth, means radius is also 2 times radius of Earth. So radius the ratio ala 2. So ratio of the masses is 2, ratio of the radius is also 2. Then periodic time on Earth is given to be 2 seconds. It is seconds pendulum on Earth. So T on Earth is 2 seconds. We have to find the T on the planet. So what will you do for that? TP is 2 pi under root L upon GP. TE is 2 pi under root L upon GE. दोघांचा रेशो घेतला म्हणजे आपल्या मेथडने डायरेक्ट केलं तर TP upon TE आलं under root GE upon GP. म्हणजे पहिलं काय करावं लागेल आपल्याला GE upon GP हा रेशो फाइंड करावा लागेल. तो कसा करणार? G चा फॉर्म्युला आठवतो अंडर रूट GM अपॉन R स्क्वेअर. स्मॉल g चा फॉर्म्युला आहे GM upon not under root sorry GM upon R square where G is constant. So G will be proportional to M upon R square. So GE upon GP will be equal to M चा direct proportion ME upon MP into R चा inverse proportion RP upon RE whole square. Right? So first you'll find this ratio GE upon GP. So putting the values, ratio of GE upon GP comes out to 2. Then TP upon TE मागे बघितलं आपण under root GE upon GP आहे. So putting that value, TP upon TE will be equal to under root 2 GE upon GP. So TP is root 2 times TE. TE आहे 2, so it is 2 root 2. That is 2 into 1.414 or 2.828. Sorry, not 838. 2.828 seconds. So the periodic time of that pendulum on that planet will be 2.828 seconds. Correct? Come to the next question. A simple pendulum of length 1 meter has mass of 10 gram and oscillates freely with amplitude 2 centimeter. Find its potential energy at the extreme point. Potential energy at the extreme point means where x is equal to a. So, in your data, length of the pendulum 1 meter, mass of the pendulum 10 gram, means 10 into 10 raised to minus 3 kg, that is 10 raised to minus 2 kg. Amplitude is 2 centimeter, that is 2 into 10 raised to minus 2 meter. G is 9.8. We have to find the potential energy. What is the formula for potential energy? It is half m omega square x square. But since it is at the extreme position, x will be equal to a. So it is half m omega square a square. This is the formula for potential energy. M is given, a is given, means what you'll have to do, first find out omega.
omega is under root G by L, means omega square is G by L. So omega is under root G by L. Potential energy is half m omega square x square. तर ते होईल half m omega square च्या जागी G by L into a square. Now all the values are known. Mass is given, G is given, A is given, L is also given. Put the values. Calculate 1.96 into 10 raised to minus 5 joule. That is the potential energy at the extreme position. Now you practice some numericals, board level numericals at home. And here we have finished oscillations board level. For NEET, JEE, etc., we have to go through some extra points. काही extra points आपल्याला घ्यायचे. We have to go to higher level questions and then to the MCQs. म्हणजे बरंच काही काम NEET आणि JEEचं ऑसिलेशनचं बाकी आहे. चांगला अभ्यास करा. Have a nice time. Good day. Bye bye.